chicken fingers, teaspoon of salt. So, dagdagan uli natin ng lemon. Okay, lemon, magandang pang marinate ang lemon. So, i-mix lang po natin ng i-mix. And let this marinate. Balik natin ito sa ref. Let it marinate for at least half an hour. It's almost the same like how we did our fish nuggets. Almost parehas. So, one spoon of flour, 1 spoon of cornstarch, half a teaspoon of salt, half a teaspoon of pepper, and half a teaspoon of our turmeric powder. This one, instead of putting buttermilk, we're gonna use lemon. Kasi ang buttermilk naman is just milk and a little vinegar. So, we just squeeze lemon. So, this one is 2 tablespoon water. Basta i-mix nyo lang po ito ng i-mix. Doon na natin ilagay yung ating salt. As I told you, hintayin pong mag-boil ang water bago nyo ilagay ang asin. Just some energy conservation tip. Pag nilagay nyo na yung asin, hindi ko na nilagyan ng oil. I don't need to put oil kasi penne naman ito, hindi naman sila magdidikit-dikit. So once na nag-boil na ang tubig, another energy conservation tip para makatipid ng gas o kuryente, patayin na po. Switch off the fire and then just cover. Bayaan lang po ninyo na yung init sa loob ang magtutuloy na magpapaluto. That is just to conserve energy. Alam po natin, it's a general knowledge na once water reach the boiling point of 100 degrees, hindi na po yan aakyat pa. Hindi na pupunta sa 105 o 110. So, pinakamaganda, patayin na lang natin and then let it boil. Let it simmer by itself. Yun ang magpapatuloy na magluluto sa noodles. So, eto po, habang pinapainit din natin yung tubig at naluluto naman yung ating pasta, ilagay naman po natin ang 1 flour sa ating chicken. 1 half cup flour. Sa ganito kadami, 1 half cup flour is okay. Ang gawin po natin, it's so time consuming kung isa-isa nating i-bread, kaya ang gawin na lang natin, ilagay na lang natin lahat yung flour. And the best kitchen tool is your hands. Ibali po, naghugas po ako ng kamay kahapon. Kami lang naman din ng kakain, so okay lang. So ilagay na po natin yung ating butter. Ilagay na natin lahat. And then just mix this one. Mix lang ng mix. It should be coated properly. At pag na-coat na, tsaka na lang natin lagyan ng breadcrumbs after. Okay. So, mas mabilis po pag ganitong gawin natin kasi yung tig-itig isa na ididip natin. Okay, so almost done na po. You just fried each side for 3 to 4 minutes each side. In another 5 minutes, 10 minutes, okay na po ito. Kain na rin po tayo. Saluhan nyo po kami. Please eat with us. So, in the same pan, tapos na po yung ating fish. In the same pan, binawasan ko lang po yung mantika. Tinanggal ko yung mantika. Dito na po. In the same pan, you just put
1 tablespoon po ito, so half a tablespoon. Half a tablespoon of sugar. Tapos, we have here our vinegar. 1 tablespoon of vinegar. Ihalo lang po nyo ito ng ihalo. Just mix and mix and mix. And then, half a cup of water. Ihalo nyo lang yan hanggang yan. Nag-boil na siya, naluto na siya. That's just about 1 minute. And then just put 1 cup of 1 cup. Just a little bit less than a cup of ketchup. Halo. Parang medyo maluto yan. Naluto na siya. Tapos ilagay niyo na po yung inyong chicken para ma-coat. You can put everything. Ako pa ang ginagawa ko po, I can do this ahead of time. I can just fry it. Tapos coat, I can put it in the fridge and then I'll just coat it the following day. So, ayan po. Fully coated na po sila. Pwede na po nating patayin ang apoy. And then, just leave it there in a while. So, ito na po yung ating penne pasta. Na-drain ko na po siya. Balik lang natin dito. Kung wala po kayong butter, olive oil po. Pwede pong ilagay olive oil. Kasi hindi ko to nilagyan ng oil kanina. So, it's okay to put butter. Nalagyan na rin ng asin. And then just squeeze lemon. On this side po, iboboil ko po yung water ng beet. Kasi nagboil ako kanina ng beet na dinagdag sa salad. Lemon. Kahit po sa spaghetti namin, ganyan lang ang gawin ko. Hindi ko nalalagyan ng sauce. Basil. Fresh basil. Oh my gosh. It's so mabango. I love the smell of basil. Okay, dokie. Chop and drop again. Lang po natin ang ating kalunay. So, in under 30 minutes, heto na po ang ating chicken tenders with penne pasta. Lettuce, tapos meron po kami itong salad. Ito po yung beets na gustong-gusto ko nilalagay sa salad. Ito po yung binoil namin. Dito po siya, yung juice ng beets. Nilagyan ko ng kalunay. Yan na rin po ang pinaka-soup namin. Because this thing here is dry. Okay? So, halina po kayo. Kain na po tayo. Let's eat our under 10-minute meal. Budget friendly po. Wala pang $10 kanina gastos. Okay? So, that's it. Halina po kayo. Kain na po tayo.